John chapter 6 verse 11. This is the story of the young boy ambaye alisaidia tu, alikuwa na mkutano pale, alikuwa na mikate 5 na samaki 2. Na wakati watu walikuwa wanajiuliza watapea nini ule umati, kuna mmoja wao akasema ya kwamba kuna kijana akona nini 5 loaves and 2 fish. And what did Jesus do? Alifanya nini Yesu wakati walipokuwa na hii mikate, walipopata hii mikate 5 na samaki 2? Let us read that verse 11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fish as much as they would. Walikula na mpaka wakafanya nini? Wakabakisha. So there was multiplication. What did Jesus do? Yesu alifanya nini? Alichukua ile mikate 5 na samaki 2, akainua, akasema asante, akamshukuru Mungu. And so it multiplied. A miracle happened, and there was multiplication, and there was even enough, and there was even left over. Hata wakati Yesu alienda kumfufua Lazaro, alisema ya kwamba, that one you can read in the book of John chapter 11 and verse 41. When Jesus went to raise Lazarus, alienda akaambia Mungu ya kwamba, Lord, I thank you because you always hear me. And so there is nothing that can die in the hearts of a thanksgiver. Nothing dies or reduces in the hearts of a thanksgiver. There will be always preservation. There will be always multiplication and perfection of blessings to the one who is able to go back and give thanks. Let us read Psalm 50 as I conclude. Psalm 50, verse 14 and 15. The book of Psalm. Zaburi ya 50, mstari wa 14 na 15. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Verse 15. Call upon me in the name of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Jump to verse 22 and 23. Now consider, you who forget God, lest I tear you in pieces, and there will be none to deliver. Verse 23. Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show him the salvation. Biblia inasema ya kwamba, offer to me thanksgiving. Nileteeni sadaka za shukrani kwa sababu zinaniheshimu. Na Mungu anasema ya kwamba, mnapoleta sadaka za shukrani mbele zangu, nami wakati mtakuwa katika shida mkiniita, nitawaitika na nitawaonyesha mambo makuu. Na verse 22 na 23 nasema, muangalie msimsahau Mungu wenu, kwa sababu mkinisahau I will tear you, and I pray to God that none of us will be torn into pieces because of not remembering to offer thanksgiving unto God. And verse 23 says, whoever offers thanksgiving honors me. Mwenye ananiletea sadaka ya shukurani ananiheshimu, na nitamuonyesha mambo makuu. Kama vile tu tulisema, kama wewe kama mwanadamu, mtu akirudi kwako, umfanyie kitu arudi kwako kukuambia asante, unasikia siku ingine pia unaweza msaidia. What about our God? He says, when you offer a sacrifice of thanksgiving unto me, I will do even more to you. I will open great doors. He atahakikisha amekufanyia mengine mengi ili ukaweze kurudi kumwambia asante. Lakini wanadamu, we keep on forgetting. Somebody said that there are 3 departments in heaven of angels. Kuna department moja ya maraika. You remember the ladder of Jacob. Hiyo ladder Biblia inasema ya kwamba kuna maraika walikuwa wanaenda na wanashuka. So kuna wale maraika ambao specifically wanatumwa kuja kuchukua maombi ya watu. When we are praying and doing supplication to God, they take
our prayers and supplications. Na kuna wale ambao wanaleta ile maombi ambayo imerudishwa. Kuna group 3 ambayo ni ya kupokea shukurani zote ambazo watu wanaleta, those who are coming back to say thank you. And somebody said ya kwamba wale ambao wanapeleka hii maombi ni wako very busy, na wale pia wanarudisha maombi wako busy, lakini wale ambao wanapokea thanksgiving za wateule ambao wanarudi kusema asante, they are never busy. Ni wachache hapa na pale ndio mtu mmoja anarudi kusema asante, just like the case of the 10 lepers. It is a ratio of 9 to 1, of 1 to 9. Hiyo ni kumaanisha nini? Wanadamu, we forget so quickly. Unaomba Mungu, unalia machozi mengi, lakini wakati asha kutendea, you don't even remember to go back and say thank you. And today the Lord is calling upon each and every one of us. These are the perilous times, the hard times, which the Bible says in the book of 2 Timothy that people will be ungrateful. I pray that you will not fall there, but you will always remember to go back to God and give thanks. Even when things are not working, just go. Habakkuk alisema nini? In the book of Habakkuk chapter 3, verse 17 and 19. Ya kwamba hata kama mizabibu haijazaa, hata kama pale kwa zizi hakuna ng'ombe, nitamshukuru Bwana Mungu wa wokovu wangu. Saa zingine unaweza kuwa unapitia magumu, unaona ni kama dunia imebadilika, but always remember that one good thing that the Lord has ever done to you, and go back in all circumstances just to give thanks to God. Kwa hivyo Mungu anatuita leo kama kanisa la Baraka, kama wewe as an individual, always remember to go back with thanksgiving. Let us be like this one Samaritan who went back to Jesus after being cleansed, after being healed, he went back to God. Tenga wakati wako, hata wakati wako wa maombi, tenga nafasi kwanza ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ametenda. Yataje kwa majina. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya maisha yangu, ninakushukuru kwa sababu ya afya, nakushukuru kwa sababu umenipeleka, umenirudi nikiwa salama, umenirudisha nikiwa salama. Mnatoka hapa mkiwa wengi, wengine anaenda hatarudi jioni, watu wanamgoja arudi hafiki, but we always take for granted the blessings that God has given unto us. Hata kwenda na kurudi ukiwa salama imegharimu mkono wa Mungu. Kuwa unapumua hewa, the oxygen, hivyo tu bure vile tuna breathe hapa, it takes the hand of God. I work in a hospital, na huwa nakutana na watu saa zingine hata unasikia kulia ukiangalia zile bills wako nazo, millions of money, just because they cannot be able to enjoy. Yani oxygen lazima asapotiwe na machines, but we normally take for, yani unaona wanadamu tunachukulia mambo zingine tu kikawaida, mpaka siku ile utakosa hiyo kitu ndio utajua ya kwamba ni ya maana. Unaona kutembea na miguu tu peke yako kama ni it's just kawaida. Siku ile unaweza umia mguu na ukae kwa nyumba, unahitaji watu to take you from point A to B, you remember to give thanks. Praise the name of the Lord. So let us not take the blessings of God in vain. He has been so good to us. Ebu weka tu chini na uone yale yote Mungu amekutendea. Vita amekupigania hata zenye haujui. Watoto wako amewapigania. Kama sasa tunashukuru walienda shule, wamerudi wakiwa salama. Tuko na kila sababu ya kurudi kuambia Mungu asante. Kila wakati ukienda kwa Mungu, kabla ya kumpelekea mahitaji, remember to thank God for every blessing that he has bestowed on you. Even being alive, it is a blessing. Kuokolewa na damu ya Yesu, kuponywa magonjwa, it is a blessing. Being alive today, kuwa ya kwamba uko hai, uko hapa unanisikiza, it is a blessing. Everything, every detail of your life, remember to go back like that one leper who went back to Jesus to say thank you, and he was made whole. Today maybe you are not whole, maybe kuna mahali tu hapako sawa, maybe ni familia, maybe ni kazini. Just remember to give thanks for whatever God has given you, and he will perfect the other thing
kila kitu kingine ambacho hakiko sawa Mungu ataishughulikia. Kwa nini? Kwa sababu umerudi kwake na kusema asante. Bwana Yesu asifiwe. So let us not be complainers and murmurers. The Bible says that we do everything without arguing and complaining, and we will see the hand of God in our lives. Tukiwa watu wa shukurani, tutaona utofauti kila wakati. I have seen it. Niliwaambia nimeuona katika maisha yangu. I'm not speaking something that I have not testified. There is no stagnation to somebody who remembers to go back to God always with thanksgiving. For students, wale tuko shuleni, remember to give thanks kwa Mungu kwa kila wakati. Akikusaidia masomo yako, akikusaidia mzazi wako ameweza kukulipia fees, kuna wengine unaona anafukuzwa kila siku. There is always something to thank God for. So wacha tusimame kwa miguu yetu and tell God thank you. Kwanza tutubu kwa sababu ya kucomplain na kumama. Kile kinatoka kwa kinywa cha mwanadamu sana sana ni manunguniko, hasa wakati huu ambao kuna mambo magumu ambayo watu wanayapitia kila siku. We always complain, we always mama.